conversation wadahadal ayuu noqonayaa conversation wadahadal lesson 16 waa cashirkii 16aad ee cashiraanteeni beginnerska ahaa qaabka advancedka ama intermediateka u diyaarsanaa waa cashir beginners laakiin qaab advanced ah ama qaab intermediate ah ay u diyaarsan waa cashira aad muhiim u ah oo ardayga wax u tiri doono luqadiisa Englishka dhanka ku hadalka isbedel weyn ay u geysan doonaan haduu aleed insha Allah oo ardayga uu ku dadaalo cashiraantan 10 minutes 10 daqiiqo bas ay ka qaadanayaan ardayga 10 daqiiqo haduu juhdi iyo dadaal badan ku bixiyo uu diyaariyo uu aqriyo uu muraajaceeyo uu revise gareeyo kadibna uu qabto practice uu ku sameeyo oo aad bay u caawin doonaan luqadiisana wax badan ay ka bedeli doonaan haduu aleed insha Allah cashirka lesson 16 waa cashirka 16aad ee labada leen cashiraanta koobnaa at the market suuq ayaa lagu sugan yahay yacni suuq markaa joogtisaa wax u dhiileed waxay doonto ba ahaatee so at the market waa xagaas iyo suuqa wuxuu leeyahay do you sell ma iibisaa do you adiga sell ma iibisaa tomatoes yaanyada tomatoes waa yaanyo tomato waa hal xabo tomatosna wax badan weeyaan laba iyo wax ka sii badan so wuxuu leeyahay do you sell ma iibisaa tomatoes yaanyada adigu yaanyada ma iibisaa b wuxuu leeyahay yes ha we do waan iibinaa yes we sell waa dhigirtaa ha waa iibinaa laakiin waxaa ka professionalsan oo ka fiican aad ugu fiican oo aad ugu wanaagsan dhanka ku hadalka yes we do inaad dhahdid oo ka caalimsan because yes we sell mar kale waa ku soo celin kartaa laakiin yes we do inaad dhahdid ka fiican so wuxuu leeyahay do you sell ma iibisaan tomatoes yaanyada b wuxuu leeyahay waa qofkii dukaanlaha yes we do ha waan iibinaa ayuu leeyahay yes we do ha waan iibinaa so cashirka xaggaasa kusoo afmeeraynaa next lesson ayaa inoo balan insha Allah ardayaal waxaa isku dayadaan macalinka inaad ku sabad gareysaan ama ku taageertaan subscribe inaad channelka u dhaadaan cashirka haduu kaa soo baxaa ka faa'iidaysatay subscribe inaad channelka aad isku day ama like inaad saartid subscribe then like inaad aad baa u mahadsantiin next lesson ayaa inoo balan